Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika Upeo wa TV47. Katika kipindi cha dakika 20 zijazo ni kujuza yale ambayo yamejiri katika kaunti mbalimbali na zaidi. Hii leo ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia miaka 13 ya katiba baada ya kuundwa kwa katiba ya mwaka 2010. Je, tumeafikia malengo yake? Na je, ni wakati mwafaka wa kuweza kufanyia katiba hii marekebisho? Kwa hayo na mengine mengi kwenye meza hii watakuwa wameketi baadhi ya wageni ambao nitakuwa nikizungumza nao, lakini kwa sasa haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Bunge la Seneti laidhinisha kamati ya maridhiano baina ya serikali na upinzani. Idara ya polisi yazindua aina mpya sare tofauti za polisi. To invite as many as members of public as possible because we also want to hear their views. Wakenya watakiwa kutoa maoni yao kuhusu ni ipi mwafaka kwa polisi. Na mbunge Babu Owino aondolewa kesi ya matumizi mabaya ya bunduki katika kisa cha DJ Evolve kupigwa risasi baada ya ushahidi kukosekana. Na masaibu ya gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi yazidi, wakilishi wadi wakiapa kumbandua mamlakani. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mtuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa bunge la Seneti limeidhinisha kubuniwa kwa kamati ya mazungumzo kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio, kiongozi wa wengi wa bunge hilo Aaron Cheruiyot akiwa rai wa bunge kuunga mkono mazungumzo hayo kuhusu masuala tata ambayo yameleta tofauti kati ya mrengo wa Azimio One Kenya na upande wa serikali. Aidha, baadhi ya maseneta wanasisitiza kwamba kamati hiyo inafaa kutoa suluhisho la kudumu ili kutatua masuala ya uchaguzi ambayo yanasemekana kuleta utata kila mara baada ya uchaguzi. That further, the National Dialogue Committee shall be assisted by 2 officers designated as communications secretaries, one of whom shall be appointed by leader of majority party and the other by the leader of the minority party. The Houses of Parliament further resolve that the National Dialogue Committee shall formulate and adopt a framework agreement to guide the bipartisan talks. That the National Dialogue Committee shall report to the leadership of Kenya Kwanza and Azimio coalitions within 60 days and thereafter submit its report to Parliament. That in the execution of its mandate, the National Dialogue Committee may invite, engage with and consider submission from stakeholders, collect views from the public and engage experts, professionals and other technical resource persons as necessary. Haya mazungumzo tunaomba yawe ni mazungumzo ambayo yataleta natija kwa nchi, na isiwe ni yale mazungumzo ambayo tutarudi kwenye ile BBI ambayo ilifanyika last time. Tunaona pengine mazungumzo kama haya yakienda kuwa BBI, sioni kama kutakuwa na natija yoyote, lakini tunaomba ni mazungumzo yao yataleta natija, yataponya nchi na yataleta umoja na nchi ipate kuendelea mbele. The underlying problem, because this is not one person issue. I know this is one person issue, and this is not the way that things should be resolved. If you have been defeated, you have been defeated. Go and wait for 5 years, and after that, go for another election and see whether you will go through. I hope for the last time, this matter will be resolved. But Kenyans are really suffering. There are some who have lost their lives. The high cost of living is actually going on, and solution is actually being made. Na bila shaka taarifa hiyo kwa undani ni mwendo wa saa 3. Kinyume na sare za sasa za rangi ya samawati iliyokolea zilizozinduliwa chini ya uongozi waliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, idara hiyo ama ya huduma ya polisi imependekeza sare mpya za maafisa wa polisi. Sasa NPS ikiwa Wakenya watatoa maoni yao kuhusu sare iliyopendekezwa na polisi kupitia mpango wa kushirikisha umma kote nchini kabla ya kuwasilisha ripoti hiyo kwa kamati husika. Mike Kagongo na uketo wa habari hiyo.
Miundo mpya ya sare itakayochukua nafasi ya sare ya sasa ya rangi ya samawati iliyokolea ambayo ilizinduliwa mwaka 2018 na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta imezinduliwa na idara ya huduma ya kitaifa ya polisi. Miundo tofauti ya sare za polisi ilikuwa kwenye maonyesho hii leo asubuhi katika eneo la Police Pavilion, eneo la South C, Nairobi, na maafisa wa polisi pamoja na wananchi wakihimizwa kutoa maoni yao. We are only concerned with the design, as you saw in the hall, not about texture, not about standards. Those are for other agencies. So, and you have seen, we have presented made up uniforms to the officers, and they have voted through acclamation of what they want. Zoezi la ushirikishaji wa umma litaendeshwa kwa wiki moja katika kanda zote 8 zinazojumuisha Magharibi, Mashariki, Mkoa wa Kati, Kaskazini Mashariki, Nyanza, Bonde la Ufa, Nairobi na Pwani. Mkurugenzi wa mipango maalum katika huduma ya kitaifa ya polisi Peter Ndongo amesema sare hizo ziko tayari kuchaguliwa na wanakaribisha umma kwa ukarimu kushiriki. The uniform that was contentious was the GD, General Duties or Kenya Police Service, and as has been raised by your colleague, it has issues because there was no such process as we are doing now. We started the other way around. Now you see we have started on public participation. Mabaraza yajayo yanapangiwa kufanyika katika chuo cha mafunzo ya polisi cha Ruringu na chuo cha kitaifa cha polisi cha Kegancho mnamo Agosti 30 na 31 ya mtawalia. Vitengo vingine vikiwemo huduma ya polisi wa utawala AP na kitengo cha kupambana na ghasia GSU vitadumisha sare zao za sasa za kijani. Sare hiyo mpya ilizinduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Februari mwaka huu wakati Inspector Generali wa polisi Japhet Koome alipoivaa wakati wa mkutano na naibu wake Nur Gabo, Jaji Mkuu Martha Koome na maafisa wengine katika mahakama kuu jijini Nairobi. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Katika siku yake ya 4 ya ziara ya Rais William Ruto kanda ya Magharibi, rais pamoja na viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kuelezea Wakenya mipango ya maendeleo ya serikali yake. Rais Ruto akiwa katika kaunti ya Vihiga amezindua miradi mbalimbali ya maendeleo akisema kuwa hatokubali kamwe utendakazi wake kuweza kuingiliwa. Vile amesema kuwa uchaguzi ulikamilika, akiwataka Wakenya na viongozi wengine kufuata mkondo huo, kauli zilizoungwa mkono na viongozi wengine akiwemo Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula. Hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria. Tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima. Leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi, tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi. Tuko na vijana wengi hapa, si ndio? Tumesema affordable housing, tunahitaji vijana watashirikiana na sisi. Tumesema mambo ya sokoni na County Aggregation and Industrial Park, tunahitaji vijana watafanya kazi pale. Lakini vile tumekubaliana na huyo Mboko Milemba ya kwamba kila ward katika taifa letu la Kenya, zikiwemo wards ya hapa Emuhaya, kila ward tutakuwa na ICT hub. Promotion ya walimu haijafanyika miaka 13. Nimewapatia pesa shilingi bilioni 1 kuhakikisha kwamba walimu karibu 30,000 wamepata promotion. Tumeamua mwaka huu ya kwamba tutakuwa na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Moja yao ni hiyo affordable housing tunaenda kuanzisha hapa. Tunataka kujenga awamu ya kwanza nyumba 5,000 hapa Vihiga. Hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 10,000 watakao tusaidia kufanya hiyo kazi. Amekuwa Bungoma, ako Vihiga, kesho ako Kakamega, kuhakikisha Western Region haiachwi nyuma kwa maendeleo.
Na kwingineko ni kwa usalama wa data za Wakenya waliosajiliwa kwenye mfumo tata wa fedha za dijitali bado haujulikani, ikidaiwa kuwa data zilizochukuliwa zimehifadhiwa katika server zilizopo katika taifa la Marekani, kulingana na kamati ya kitaifa inayoangazia uhalifu mtandaoni. WorldCoin ilisajiliwa kama kampuni ya kudhibiti data nchini Kenya, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheila Chelangat. Baada ya takriban Wakenya 300,000 kusajiliwa na kampuni ya WorldCoin ili kufaidi na sarafu za kidijitali kwa kipindi cha wiki moja, kamati maalum ya bunge ya kuchunguza WorldCoin limeendelea kukosa majibu ya namna kampuni hiyo iliendesha shughuli zake nchini. I'm talking about a multinational company coming to Kenya to allege to be conducting research. And the research they are conducting, or they allege they were conducting, involves collecting persons, Kenyan citizens' sensitive personal information. Kamati hiyo maalum bungeni haijaridhishwa na utendakazi wa kamati inayoangazia uhalifu mitandaoni kuhusu kusitisha shughuli za WorldCoin walipogundua kuhusu operesheni zao nchini. The people who dropped the ball is you. So you must answer the questions as they have been asked by this committee. Aidha, kamati hiyo imesema kuwa shughuli za WorldCoin zinaweza kusababisha kuongezeka kwa visa vya ugaidi na uhalifu. Through the OpScan, they're able even to take a 3D video of yourself and other data about you. Shughuli zote za WorldCoin zikiwa zimesitishwa, kamati hiyo ya bunge itaendeleza vikao zaidi kuchunguza operesheni za kampuni hiyo. They are targeting developing countries first of all, whereby they think that the minimum wage bill is below average and therefore a small token will actually be of good use to sell your data. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Matamshi ya Rais William Ruto kuhusiana na umiliki wa kampuni ya Mumias Sugar yamezua utata, huku washikadau kutoka maeneo tofauti wakishtumu rais kwa kutoa matamshi hayo. Mashirika ya kijamii yakighadhabishwa pakubwa na semi za Rais William Ruto, akisema kuwa zinatishia zaidi haki za binadamu. Isitoshe, viongozi wa mrengo wa Azimio One Kenya vile wameshtumu Rais William Ruto kwa kutoa semi hizo, wakimtaka kuomba msamaha wale wote walioathirika na semi zake. Siku ya Jumapili, Rais William Ruto alisema kuwa wale wote ambao wana kesi mahakamani kuhusishwa na umiliki wa masuala ya sukari humu nchini wana chaguo tatu: wahame humu nchini, wafungwe jela au wasafiri waelekee mbinguni. The words taken in their literal context, in their literal sense, constitute a threat to persons who are currently involved in court cases over the ownership and control of Mumias Sugar Company. The strong warning comes against the backdrop of the reported abduction and subsequent release of Mr. Jaswant Singh Rai, one of the parties involved in a court dispute over Mumias Sugar Company. While the circumstances of his public abduction remain unknown, such statements by the President lend credence to reports that his abduction must have been related to the issues surrounding Mumias Sugar Company. Constitution of Kenya 2010, under Article 27, demands that every person has the right to life, and the President, being the Chief of the Armed Forces, has a duty to preserve and protect each and every one. Mr. Jaswant Rai is a human being whose life deserves to be protected at all costs, just like any other person living in Kenya. The President was out of line in stating that Mr. Rai be taken to heaven. And we all know what that means. Na mahakama imemwondolea mashtaka mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino
mashtaka ya kudaiwa kumpiga risasi Felix Orinda almaarufu DJ Evolve, hakimu Bernard Ochoi kwenye uamuzi wake amesema kuwa upande wa mashtaka haukutoa mashtaka ya kutosha dhidi ya mbunge huyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu George Maringa. Ni kesi ambayo imekuwa mahakamani kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Mbunge wa Embakasi East Babu Owino Paul Ongili akiondolewa mashtaka kwa madai ya kumpiga risasi Felix Orinda maarufu DJ Evolve. Hakimu Bernard Ochoi aliamuru kuwa upande wa mashtaka ulikosa ushahidi wa kutosha dhidi ya Babu Owino. Aidha, hakimu alisema kuwa shahidi mkuu ambaye alipata risasi iliyohusika hakutoa ushahidi wake. Mwezi jana, DJ Evolve aliambia mahakama kuwa hakumuona Babu Owino akiwa ameshika bunduki. Alipotoa ushahidi akiwa kitandani, DJ Evolve alisema kuwa hakujua kilichotokea kwani alijipata tu ndani ya ambulensi. Hata hivyo, alikiri kuwa alipata majeraha ya risasi japo hakufahamu ni kutoka kwa bunduki gani. Kwenye kesi hii, Babu Owino alikuwa ameshtakiwa kwa matumizi mabaya ya silaha. George Maringa, TV47, Nairobi. Namna serikali ya kaunti ya Nairobi imeshirikiana na wataalamu wa afya kwa lengo la kutoa huduma ya afya bila malipo kwa Wakenya walio na tatizo la kuona na kusikia. Kulingana na idara ya afya kaunti ya Nairobi, zaidi ya 33% ya wenyeji wa Nairobi wana matatizo ya kuona na kusikia, huku wakikumbana na changamoto za ukosefu wa huduma bora ya afya kutokana na hali ya umaskini. Aidha, wameitaka serikali kushirikiana na mashirika yasiyo ya serikali kuwafikia Wakenya zaidi kwa lengo la kuboresha sekta ya afya kote nchini. Zaidi Wakenya 3 wanalengwa kwenye huduma hii muhimu itakayofanyika katika hospitali ya Mbagathi hapa jijini Nairobi. With our partners LPA and the Charity Vision in campaign of Hear and See, and we hope to continue to help the people of Kenya. As Charity Vision has been to do at least 2,000 surgeries in the year 2023. And for this initiative, we have been having a target of 300 surgeries. So the county has supported us in ensuring that this happens by providing the personnel and hosting the events, also participating in the screening of the patients. We will continue discussing with our governmental and non-governmental partners to better understand the needs on the ground and position ourselves in areas where support is needed. Namna wahudumu wa afya katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambao wanahudumu chini ya muungano wa kitaifa wa wauguzi wametishia kufanya mgomo iwapo serikali ya kaunti ya Elgeyo Marakwet haitolipa baadhi ya wafanyakazi hao mishahara yao ya mwezi wa 7 ambayo ilisimamishwa na serikali ya kaunti hiyo kutokana na madai kuwa wafanyakazi hao ni hewa. Kadhalika, kulingana na katibu wa muungano wa wauguzi katika kaunti hiyo Benson Biwott, ni kuwa serikali ya kaunti hiyo haikuhakikishia malipo yao jinsi ambavyo yatalipwa, vilevile wakitaka kuhesabiwa baadhi ya marupurupu mengine. Hata hivyo, waziri ambaye anasimamia wafanyakazi wa serikali ya kaunti Monica Rotich amesema kuwa serikali ya kaunti hiyo inatekeleza majukumu yake. These people were devolved. These are people who were seconded to the county government of Elgeyo Marakwet by national government. And I wondered why they are now cost workers. So that means those who are doing the staff audit did not do a real staff audit, but they wanted to please the echo of their bosses. Because how come a whole consultant is a cost worker? How come a senior nurse who will retire in 2 months is a cost worker? So the meaning of a cost worker, the meaning of those who are rating these people as cost workers, does not meet the standard. And I want to call upon the CC for public service to resign. All the staff in this county, I want to call upon all of them. Those who are in rural, those who are in Iten, all over the county, those who are affected, they must report to Iten, all of them. We want to see the HR director. Tuligundua kwamba wengi wao siku ile ya mwisho auditors walipokuwa wakifanya hesabu walipewa muda hadi saa 7, lakini wengi wao wale walijipata katika hali hii walikuwa wamechelewa kuja siku hiyo. Kwa hivyo walikuja na wakapeana makaratasi zao kwa sekta ya human resource
bila kuhesabiwa. Na hivyo walipojitokeza tukawahoji na tukaelewa kwamba walikuwa wamejitokeza hivyo, walichelewa, na tukawaambia kwamba tutarejesha mshahara yao baada ya kupitia mambo moja mawili. Na siku moja tu baada ya zaidi ya wawakilishi wadi 30 wa bunge la kaunti ya Kiambu kuelezea wasiwasi wao kuhusu utendakazi wa serikali ya Kiambu, baadhi ya viongozi mbalimbali wa kaunti hiyo ya Kiambu wamemtaka gavana wa Matangi kuelezea miradi endelevu ya maendeleo itakayowanufaisha wakazi wa Kiambu. Mwenyekiti wa chama cha UDA ambaye pia ni gavana wa Embu Cecily Mbarire amesema kuwa uongozi wa chama upo tayari kusikiliza kero za wawakilishi wadi hao kabla ya kuchukua hatua ya kumbandua gavana huyo. Conclusively, Honorable Ruth akuja atueleze the composition. MCAs of Kiambu, we respect you. You have an important role to play in this county, and we also respect UDA MCAs. That is why katika National Executive Committee of the party took on 6 MCAs representing the entire MCAs in the entire country. So we will always be there to listen to your issues and make sure that Kiambu County shines. MCAs wetu wamekuwa na shida. Na tumesema MCAs are elected leaders like any other elected leader. Na ni lazima wapewe heshima yao kama MCAs na wasaidiwe kutekeleza wajibu wa kazi ambazo wanafanya. We'll support them where I can because of course following the law, following the due process of the law. But if I was Kimani wa Matangi, I would be a worried man. I would be a worried man because the history is repeating itself. When Governor Waitito was being sent home, they had to send the leader of majority away. They have sent the leader of majority away. So for him, if he's a person who reads the signs of time, he should be reading that signs of time. And we have tried, I as a senator, have even invited him to the Senate on numerous occasions. There has been some genuine complaints of the MCAs elected in Kiambu County because they cannot show any development from the county government. Michezoni ni kwa wanariadha waliowakilisha Kenya kwenye mashindano ya dunia duniani mjini Budapest, Hungary mapema leo waliwasili humu nchini na kupokelewa kwa shangwe katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Wanariadha hao walinyakulia medali 10 zikiwemo 3 za dhahabu na 4 za fedha na 3 za shaba. Have double positive time and bring back home gold medal. I'm so excited and happy, and I want to thank the government of Kenya and my team, the team Kenya, who are together. We were together in Budapest. We did our best and oh my God, I'm so excited. You know, I was not expecting this amazing home welcome back at home. It's just incredible and it's motivating me more. Still, starting with those 3 world records was an amazing thing in my life, and I've seen my life change step by step. Namna Wizara ya Michezo nchini imehimizwa kuruhusu mchezo wa gofu kufanyika, kwa vilevile kuwaruhusu vijana kuwa sehemu ya ajenda hiyo, wakati ambapo wizara hiyo ikiwaruhusu vijana kuweza kushiriki katika mchezo huo. Akizungumza katika mchuano wa gofu Inua Boy Child ulioandaliwa katika uwanja wa gofu wa Kiambu, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magari ya Maridadi Motors alisema ipo haja ya Wizara ya Michezo kufichua masuala ya michezo mchezo wa gofu kwa sehemu yake, na vilevile kuwaruhusu vijana kuweza kumenyana na waliopo katika mchezo huo. Of course, the result will be promoting that talent, young talent. We expect to have many professional golfers from this initiative, and so far he has done well. He has promoted quite a number.
and it's a good initiative, and it's also a challenge to us to emulate him and also support others who have a talent, the young men who have talents. While trying to demystify this conversation of empowering the boy child, we do not want it to flow as a conversation that is supposed to be done by the government alone or by the politicians alone. We want it to be a social cause, and we want every person to understand that this is a great responsibility that we have to empower our boy children so that tomorrow they can be responsible citizens. We need to demystify golf. It has to start with us, the golfers, by getting our non-golfer friends to come to the golf course. And we are saying it is a beautiful sport, and sport is one way of fighting the sedentary lifestyle that leads to lifestyle diseases. And this is a sport that any person can play, whether male or female, whether young or old, because it is not an aggressive, abrasive sport. So we want to encourage the Ministry of Sports to demystify golf so that we can get more people in the golf courses. That is going to improve their physical health, and it's going to improve their mental health as well.